Assalamu alaikum. Good morning, Dxn. It is my first time in Kuwait. أول مرة له في الكويت. I just arrived yesterday. وصل أمس. And I really enjoy. وهو مستمتع حاليا في وقت. You know, and I travel more than 50 countries with the Dxn the last 10 years. سافر أكثر من 50 بلد في خلال 10 سنوات الأخيرة. Because I'm really like I share my experience about this business opportunity. هو يحب إنه يشارك خبراته في هذا المجال في فرصة Dxn. So today I want to share with you some really important tips. اليوم راح يشارك معاكم بعض النصائح المهمة. How I do this business. كيف إنه هو يعمل بهذا المجال. I do this business with passion. هو يعمل بهذا المجال برغبة كبيرة. Because my experience, this is the most important thing. أهم شيء في بخبرته هو أهم شيء في الموضوع هذا الرغبة الشديدة. If you're looking around all over the world and see the successful people, what is the common these people? إذا نظرت حول العالم عشان تشوف الأشياء المشتركة بين الناجحين، إيش هي الأشياء المشتركة بين الناجحين؟ Everybody do their job with passion. كل واحد يؤدي مهام عمله برغبة شديدة. I would like to share with you my story. هو يحب يشارك معكم قصته. I really hate the direct selling industry. هو يكره البيع المباشر. ما يحب البيع المباشر. Lots of people try to push me and join any other companies. كثيرين حاولوا أن يضغطوا عليه إنه يدخل في شركات ثانية. And I really hate it. وهو كان يكره هذا انه يجوا عليه ناس يدعوه الى الدخول في شركات العمل البيع المباشر. So every time I told I never do this. هو دائما كان يرد عليهم انه هو ما يحب يدخل في موضوع البيع المباشر. Because I don't like how they do this business. لانه هو كان ما يحب الطريقه اللي هم يعملوا فيها في مجال البيع المباشر. Not the Dxn, the direct selling, how they do it. البيع المباشر بالنسبه اللي هو هم كانوا يعني يدخلوا فيه ويعملوا فيه بطريقه غير صحيحه بالنسبه له، يراها غير صحيحه. But about 13 years before, something happened. 30 years? Yes, 13. قبل 13 سنه شيء تغير في داخله هو. One of my friend, who is a leader, another MLM company, invite his weddings. كان في له صديق يعمل في شركه بيع مباشر فدعاه. And my wife and me went to the went to the wedding. دعاه إلى المناسبة اللي هي كانت مناسبة زواج. And I saw the people there. ورأى الناس هناك في هذه المناسبة. Every top leader in that company is coming to the wedding. فهو في هذه المناسبة في مناسبة الزواج يعني كل القياديين اللي كانوا يعملوا في شركة التسويق المباشر كانوا موجودين في هذه المناسبة. And I saw they are nothing special. وانتبه هو انه ما في شيء مميز بالنسبه لهم، الناس عاديين. Nothing special skills. ما عندهم اي يعني مهارات خاصه. But they are free. لكنهم احرار. So now that time I had a small company with 15 employees. كان عنده هو في هذاك الوقت شركه صغيره فيها 15 موظف. This company is working very well. وكانت الشركه شغاله بشكل جيد يعني تعمل بشكل جيد. But I didn't free. I wasn't لكن free. هو بالنسبه له شخصيا كان غير حر يعني هو كان مشغول طول الوقت في هذه الشركه. Every day I was the first person who arrived my office. كان كل يوم هو اول شخص يوصل للمكتب. And every day I was the the latest person who left the office. وآخر يوم كان آخر واحد يغادر المكتب. So I'm not free. يعني هو ليس حر، هو ليس بحر، صاحب العمل يأتي أول واحد ويذهب آخر واحد. But I think everybody want to be free. هو يعتقد إن كل واحد فينا يرغب إنه يكون حر. You know, it's not only the money question. السؤال مو هو سؤال فلوس يعني مو حجم المادة. So I saw that people and I started thinking. I saw that people they are free, so I start thinking. فهو شاف الناس هذه أحرار يعني تتحرك بحرية، فهو بدأ يفكر في موضوع البيع المباشر الآن. How can I believe the direct selling industry? بدأ يؤمن هو بصناعة البيع المباشر لكن بطريقة الخاصة. How can I be free? كيف يكون حر؟ So I went few advisor and I take a question. فهو يعني بدأ يسأل أسئلة بخصوص هذا الموضوع. How can I solve my attitude? How can I change my attitude
for the direct selling industry. كيف أن أنا أستطيع أن أغير سلوكي الشخصي لأمتهن مهنة البيع المباشر. And they told me, وأخبروا Laszlo, if you want to be successful in the direct sell industry, إذا كنت ترغب أن تكون ناجح في عمل البيع المباشر, you have to find your passion. يجب أن تجد الرغبة في نفسك. You have to find your passion inside this industry. ويجب يعني تجد الرغبة داخل هذا العمل في البيع المباشر. Of course, it was not easy. لم يكن الموضوع سهل. Because I'm not an actor. وهو ليس بممثل، ما يقدر يمثل على الناس، يوجد صعوبة في الموضوع. I really like the honest thing. يعني هو يتصرف بتلقائية. So I tried to find my passion, but it was not easy. الموضوع ما كان سهل أبدا إنه هو يغير سلوكه، يعني يغير طريقة تعامله مع البشر. But little bit later, لكن بعد فترة I had an idea. يعني جاته فكرة. My profession is online marketing. وهو كان أصلا مهنته كانت التسويق عبر الإنترنت. And I thinking maybe I can try to build my network different way through online. فبدأ يفكر هو أنه يبني شبكته الخاصة عن طريق الإنترنت وليس بالطريقة المعتادة اللي معتادين عليها المسوقين المباشرين. But it was 13 years before. لكن كان هذا الكلام قبل 13 سنة. That time the internet was totally different. No social media, no Facebook, no Instagram, no Snapchat. كانت الإنترنت طريقتها مختلفة، كان ما في سوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي ما كانت موجودة، يعني ما في واتسابات، ما في فيسبوك، ما في انستغرام. So I took a decision. Okay, I start. قرر هو انه راح ياخذ هذا الطريق الاونلاين بالانترنت وبدا يعمل فيه. But I want to find a good company for me. لكن هو يعني اراد ان يجد شركه جيده اللي يعمل من خلالها. So I checked all direct selling company. هو فحص كل شركات البيع المباشر، يعني الشركات اللي تعمل بالبيع المباشر بدا يفحصها واحده ورا الثانيه. I went many different presentation. ذهب الى محاضرات كثيره، يعني من خلالها يستقل معلومات عن هذه الشركات. And I studied many different marketing plan, many different products. ودرس منتجات كثيره وخطط تسويقيه كثيره. I saw few good companies. يعني وجد بعض الشركات الجيده. But I didn't find a good company for me. لكنه لم يجد الشركه المناسبه له. So I give up. وبعد ذلك استسلم. I follow my company. استسلم واستمر في العمل في شركته الخاصة. But about 11 years before, one of my friends showed me the Sachet Ganoderma cafe. بعد قبل 11 سنة، يعني بعد هذا الكلام بسنتين، أحد أصدقائه عرض عليه القهوة اللي فيها الجانودرما. He only showed because he has only one sachet. هو عنده كان علبة واحدة فأعطاه إياها. And he told me this company is coming to Europe. وقال له إن هذه الشركة جاية لأوروبا. And I immediately see this is the product that I can show really easy through the internet. فلما شاف المنتج هذا هو قرر في داخل نفسه إن هذا المنتج هو اللي يناسبني إن أنا أسوقه من خلال الإنترنت. Because everybody knows what is the cafe. وكل الناس تعرف القهوة، فالقهوة شيء سهل تسويقه. And most of the people drinks coffee. والناس أغلبها تحب القهوة. So after 2 months the company has arrived to Hungary and I immediately joined. بعد شهرين دخلت شركة إلى هنغاريا وعلى طول هو اشترك في الشركة. And I start my work with online. فهو بدأ على طول عمله التسويقي عبر الإنترنت. And it was working. وكانت تعمل بشكل جيد. But after 6 months I saw that company who I joined is not a good company. فبعد 6 شهور من دخول في هذا العمل مع الشركة هذه اللي أخذ منها القهوة، اكتشف إن هذه الشركة ما هي جيدة. I planning long period. فبدأ يخطط هو المدة طويلة إلى في المستقبل. But something has happened and I cannot believe that company. فصار شيء معين هو بدأ يفقد ثقته في هذه الشركة، بدأ يعني ما يصدق كلامهم. It was a big problem for me because it was my first direct selling company. فهذه كانت أول شركة هو يعمل من خلالها في التسويق المباشر، فكان هذا بالنسبة له مشكلة. And after 6 months later I have a group, few hundred people. بعد 6 شهور هو كان أسس شبكة وعنده مجموعة من الناس.
and I have to do something. That time. فهو لازم يتصرف الآن يعني وضع محرج. So I sitting to my computer and I checking the internet is maybe is available another Ganoderma coffee company. بدأ يبحث عن شركة ثانية مختلفة فيها منتج القهوة فيه الجانودرما اللي هو الريشي. So I found few company and I saw maybe the Dxn was the first and maybe the Dxn is the best Ganoderma company. هو بحث وجد عدة شركات لكن بدأ يعتقد أن Dxn هي أفضل شركة موجودة من خلال البحث اللي هو عمله. So it was 2008 summer. فكان صيف 2008. And second time I wouldn't like to do any mistake. ففي المحاولة الثانية هذه هو ما يرغب انه يقوم بأي عمل خاطئ، فقاعد يخطط بشكل ما يقوم بأي أعمال خاطئة. So I bought a flight ticket. I went to Malaysia. فهو حجز تذكرة على طول وراح لماليزيا. So I sent an email to Dxn. I want to check this company personally. بعث ايميل لDxn قال لهم انا جاي افحص هذه الشركة واشوف بنفسي العمل فيها. Of course they don't understand what I want, but I said I'm coming. هو ما استوعبوا من الإيميل اللي هو بعثه لكن هو بكل الأحوال ذهب إليهم يعني. So 2008 summer I spent 1 week in Malaysia. فذهب في 2008 في الصيف وجلس هناك فترة أسبوع. And when I arrived the airport in Kuala Lumpur, I saw the big billboard. فلما وصل مطار كوالالمبور رأى اللوحة. And the billboard wrote, Dxn is the biggest MLM exporter in Malaysia. فلقى يعني رأى لوحة كبيرة في الشارع مكتوب عليها Dxn. What was the board? The biggest MLM exporter, biggest direct selling company who's exporting something in Malaysia. شركة Dxn هي أكبر شركة تسويق مباشر. And when I checking in the hotel, I got the tourist prospect. You know, is the Kedah state, who is the Dxn is there, and the tourist prospect wrote, if you want to visit the biggest Ganoderma plantation in the world, you can visit the Dxn company. لما وصل إلى الفندق أنت عارفين في الفنادق يعرض عليهم رحلات يعني خلينا نقول سياحية. من خلال هذه الرحلات السياحية تتعرف على الشركات الموجودة في البلد. فكانت Dxn واحدة من أكبر الشركات الموجودة في هذه اللائحة. فقال للموظف إن إذا تريد تزور يعني تريد أن تزور المزارع فDxn مزارعها أكبر مزارع جانودرما في البلد. So our first impression was really good. فهذا أعطاه انطباع جيد جدا عن الشركة، كون إن الناس تعرف الشركة، يعني الناس في ماليزيا وأنت ماشي في الشارع هم يعرفون الشركة. So I checked the plantation, factory, and all everything, and I saw the Dxn is the best. فراح شاف المزارع، شاف المصانع، واقتنع إن Dxn هي أفضل شركة ممكن يعمل معها. And I immediately joined. وعلى طول اشترك وعمل عضوية معهم. But it was a small problem. لكن واجهته مشكلة صغيرة. Because the management told me, Laszlo, you have to know we are not in Europe. فتفاجأ إن Dxn مش موجودة في أوروبا كشركة وما عندهم سيستم يعني في. And the past few years, many people is coming from Europe and told, okay, we start the business, but nothing happened. والشركة جاءها ناس كثيرين وطلبوا من الشركة أنهم يفتحوا لهم فروع في أوروبا، لكن الناس ما قدرت تخترق السوق في أوروبا وما فعلوا شيء. So please come back if you have minimum 500 people. فطلبوا منه أنه يروح يعني يحضر 500 عضو ويرجع لهم، إذا استطاع أنه يحضر 500 عضو فهم راح يعطوه العمل. So I go back to Europe without anything. ورجع إلى أوروبا على قولتنا بخفي حنين، ما سوى شيء. No products, no marketing plan, nothing. ما عنده لا منتج ولا عنده أعضاء ولا عنده أي شيء. Only my passion. لكن رغبته في إنه ينجح هي الوحيدة اللي معه. And I started the work immediately. وبدأ العمل على تحضير 500 شخص بشكل مباشر على طول. And of course, you know, I have a network that time. فكان هو عنده الشركة اللي هو فيها وعنده شبكة إنترنت. So everybody follow me. على طول هو دعا الناس اللي هو يعني يعملوا معه. Less than 1 month, I called the Dxn. I have more than 500. فخلال شهر ذهب مرة ثانية إلى Dxn ومعه 500 عضو. And we start the work. وبدأ العمل. Start the organization, the certificate and logistics. وبدأ التنظيم على يعني الترخيص وشهادة الاستيراد والأمور هذه.
In 2009 we opened the market in Hungary. في 2009 بدأت Dxn في هنغاريا تعمل. So this period was really hard فكانت الفترة هذه كانت فترة صعبة. because I do this job only with my passion. قام بكل هذا العمل فقط بخلال رغبته هو الشخصية. Without any background. ما عنده أي خلفية نهائيا عن العمل. And as I told you, this is the most important thing. هذا هو أهم شيء بالنسبة له هو العمل برغبة شديدة. Now you see this picture. This is the front of the Turkish office. هذه صورته هو لما كان في تركيا عند المكتب الرئيسي. We opened the Turkish market in 2016. افتتحوا السوق التركي بالنسبة لDxn في 2016. And it was a little bit same story. وكان لها قصة مشابهة لقصة Dxn في هنغاريا. 2015, 1 year before summer, we talking a little bit Dr. Lim. في 2015 كلموا الدكتور لم. And Dr. Lim told me, Laszlo, there is a Turkish market. Why don't you go there? طلب من الدكتور لم البروفيسور لم انه ليش ما تفتحون في تركيا؟ تركيا سوق كبير. Please go there and do everything. طلب من الدكتور البروفيسور لم انه يذهب الى تركيا ويرتب الموضوع. 2015 June, I went to Turkey first time. في شهر 6 2015 ده راح أول مرة إلى تركيا. I hold my presentation, first presentation in Istanbul. وقام بعمل أول محاضرة في اسطنبول. It was only 5 Turkish person. كان موجود في المحاضرة فقط 5 أشخاص. 200 seats, but only 5 person. 200 كرسي كانوا موجودين، 200 مقعد كانوا فاضيين فيهم 5 أشخاص جالسين. But after 10 months later, we opened the market. لكن بعد 10 أشهر افتتحوا السوق. More than 1,000 people was the opening ceremony. كان في احتفال لافتتاح 1000 شخص. But it's about 10 months. بعد 10 10 أشهر. months from my first presentation. بعد 10 أشهر من أول محاضرة له في But 8 months we working without any products. من هذه ال10 أشهر كان في 8 أشهر يعملون هما لكن من غير أي منتجات، عمل دعوي فقط من غير منتجات. Because the custom was really hard, no products. كانت الجمارك صعبة جدا، ما كان عندهم منتجات في تركيا نهائيا. Only our passion. رغبتهم فقط في العمل هي اللي خلتهم يكملوا. So every time we share it. مشاركتهم إلى هذه الرغبة مع الجميع هي اللي حفزت الناس من يصلون لهذه المرحلة. So you know, every time the people ask me, what is my secret? فكل مرة الناس تسأله إيش سرك؟ إيش سرك أنت يعني؟ إيش السر فيك؟ We work with same products. إحنا نعمل نفس المنتجات. We work with same marketing plan. ونعمل بنفس الخطة التسويقية. And we work the same globe. وإحنا بنفس العالم. إيش سرك أنت؟ إيش تعمل يعني؟ What is the secret? What is the difference? إيش تعمل مختلف؟ إيش الاختلاف؟ The different only these words. الefficiency الفعالية في العمل. So you know, your time is limited. My time is limited. وقتك أنت محدود ووقتي أنا محدود. So it's really important. How can I use our time? لازم يعني ضروري جدا إن نستخدم وقتنا بفعالية تامة. So I would like to share with you some exact tip. فأنا بشارك معاكم بعض الأمثلة How can you use this business more efficiency? كيف تعمل في هذا المجال بفعالية أفضل؟ Okay, you know, it's the direct selling industry maybe more than 60 years old in the world. 60. صناعة البيع المباشر موجودة في العالم لأكثر من 60 سنة. Many books is available, many trainings is available. How working this industry? في موجود كثير تدريبات على هذا العمل، يعني ممكن أنت تأخذ تدريبات من أكثر من شركة تدربك على عمل البيع المباشر. But the world is change. لكن العالم يتغير. Many things is not working more efficiency now that is working 10 years before, 12 years before. يعني الأشياء اللي كانت تعمل بفعالية قبل 15 أو 20 سنة ما تعمل الآن بنفس الفعالية. And because I really hate is how do another people the direct selling, I choose the totally different way. فهو كره الطريقة اللي كانت الناس تعمل فيها وهو اختار طريقة مختلفة تماما. How working the direct selling, the lots of different countries.
كل طريقة لها يعني أسلوب مختلف في البيع المباشر. You take a presentation, you are talking about the company, تدخل المحاضرة وتتكلم عن الشركة. you are talking about the products, وتتكلم عن المنتجات. you are talking about the marketing plan. وتتكلم عن الخطة التسويقية. But I have to say you, لكن يجب أن أقول لكم it is not interesting for the new people. ما هي غير ممتعة للناس الجدد. بالمرة غير ممتعة. It is not interesting the first time for the new people. يعني أول مرة أي شخص جديد يسمع هذا الكلام ما راح يكون متحمس أبدا بالطريقة هذه. It is wasting time. أن أنت تضيع وقت الشخص. Because the most interesting thing, your story. يعني الشيء الأكثر إمتاعا اللي هو عن طريق القصة. Not my story, your story. ليست قصته هو، قصتك أنت اللي قاعد تتكلم. Everybody have a good story. كل شخص عنده قصة جيدة. It's really important. Please believe me, you have a good story. صدقني كل واحد فيكم عنده قصة جيدة يستخدمها. And you have to share it. ويجب أن تشاركها مع الآخرين. How working, for example, my story? قصته بالنسبة له كانت تعمل بشكل جيد. You know, I told you. أخبرتكم. I want to be free. أنا أريد أن أكون حر. I have a good business, but I wasn't free. كان عندي شغل جيد لكني ما كنت حر. So no, why I choose the network marketing industry? لماذا اخترت شركات البيع المباشر؟ You know, it's really important for me, the family. بالنسبة لي العائلة مهمة جدا. I have 6 children. عنده 6 أطفال. But you know, when I joined the Dxn, I have only 5. كان عنده 5 لما دخل Dxn. But I studied the marketing plan. كما في الخطة التسويقية. You know, and the marketing plan told me you have really important the 6 different lines. لازم يكون عندك 6 خطوط مختلفة. So it's 2010 the 6 is coming. جاء الطفل السادس في 2009. So I suggest to you, it is my secret, every time you can talking about your story. أقترح عليكم إنه يكون سركم إنكم تتكلمون عن قصتكم الخاصة. Why you choose the direct selling industry? ليش أنت اخترت الشركة أو طريقة العمل في البيع المباشر؟ I want to share with you my story. هو راح يشارك معكم قصته الخاصة. I really want to be free. هو يريد أن يكون حر. And we reached the Crown Ambassador level. ووصل إلى السفير التاجي. And maybe 5 years before. قبل 5 سنوات. When the Dxn was in the 20 years old. لما كان عمر Dxn 20 سنة فقط. And it was 2013. وكان سنة 2013. You know why can be the more fastest Crown Ambassador? تعلمون لماذا كنت أسرع سفير تاجي؟ Because I never focused the diamond level. لأن ما ركزت أبداً على المستويات الماسية. Every time I focus on the Crown Ambassador level. دائماً أركز على المستوى التاجي. You know, it's if you see the YouTube, what I send in the 20th anniversary in Malaysia, because when I reached the Crown Ambassador level. لو تشوفون المقاطع في يوتيوب لما وصل إلى مرتبة السفير التاجي. I shared my story. شارك قصته في هذاك اليوتيوب. 5 years before that I joined. قبلها ب5 سنوات. I took a decision. قرر هو. It was my decision. Nobody pushed me. كان قراره هو الشخصي ما حد دفع إليه. 5 years later, when will be the 20th anniversary. بعد 5 سنوات لما وصلت الشركة إلى 20 سنة. I will stay the stage. وصل هو إلى خشبة المسرح هناك. Then a Crown Ambassador. وصل خشبة المسرح سفير تاج. Every time I see this picture. Every time I see this picture. كل مرة هو يشوف هذه الصورة صورته على المسرح في السفير I will go there. No other way. هو يرغب إلى الذهاب إلى هناك دائما. So go back to the freedom. بنرجع إلى موضوع الحرية. 5 years before we reached the Crown Ambassador level. وصل قبل 5 سنوات إلى السفير التاجي. But after 1 year, I have to say I'm not free. لكن بعد سنة من وصوله للسفير التاجي, from reaching this crown. After 1 year later, I have to say I'm not free. بعد وصوله إلى السفير التاجي بسنة وما عنده إحساس إنه هو حر لغاية الآن. I told it my wife, we are not free. يقول لزوجته إحنا لسنا أحرار لغاية الآن. Because we have 2 small children.
لأن عندنا طفلين صغار. And every day I have to wake up 7 a.m. and I pick up them to the school. لأنه هو يقوم الصبح بدري الساعة 7 يوديهم المدرسة. هاي يعتبرها يعني مو حرية، هو ملتزم معاهم. So I have to say I'm not free. هو مو حر لأنه لازم يقوم الساعة 7. I have to change something. لازم يسوي شيء يغير هذا الموضوع. And of course I know the world is changed. العالم يتغير، لازم في طريقة. And the school is not important now. المدرسة مو مهمة الآن خلاص. The school is important or if you want to get a good job. المدرسة مهمة إذا أنت تحصل على وظيفة جيدة. But if you want to be free, the school is not important. لكن إذا تريد أن تصبح حرا المدرسة ليست ضرورية. Everything is available in the Google. كل شيء موجود في جوجل. And everything available. كل شيء تبحث عنه موجود The في school الإنترنت. is really old school now. ليش يروحوا المدرسة الآن؟ مو المهم. Nobody is there, nothing is there that is not available on the internet. ما في شيء موجود في المدرسة مش موجود على الإنترنت. And the school is not efficiency. والمدرسة غير فعالة. Everything is available on the internet, and the most important thing, the children can learn from the parents. وأهم شيء يعني ما في شيء مهم في المدرسة، وأهم شيء إن الأطفال ما زالوا يستطيعون التعلم من أهلهم، من والديهم. It's really dangerous, but it's true. هو موضوع خطير لكنه حقيقي. You know, we have to take a decision with my wife. كان يجب أن يصل إلى قرار مع زوجته. So my children finished the school. فأطفاله أنهوا المدرسة. And now, few teacher is coming my house. فهو الآن عنده مدرسين يأتوا إلى البيت. And teach them. ويدرسوا الأولاد. Only 2 hours a day. ساعتين في اليوم. Because it's enough. يكفي بالنسبة للأولاد. You know, this is more efficiency than my children staying 8 hours in the school. هذا أكثر فعالية من أن الأولاد يروحوا 8 ساعات إلى المدرسة. And do you know why? وتعلمون لماذا؟ Because most of the parent has a job. And it's really important for them, the school, because the school save the children. Not teach the children, save the children. يعني بما أن أصلاً الآباء عندهم وظيفة فهم من مصلحة الآباء أن يبعثوا أولادهم إلى المدرسة لأن المدرسة بتدير بالها على الأولاد مش التعليم يعني. But we are a free person. لكن إحنا عندنا حرية مش ضروري. We have a job. ما عندنا وظيفة يعني. We have time for the family. عندنا وقت للعائلة. So the school is not important. فالمدرسة مو مهمة بالنسبة لنا. My children can be more educated than that children who spend lots of time in the school. أطفالي ممكن يكونوا يعني على درجة أعلى من التعليم بالمقارنة مع الأولاد اللي يروحون المدرسة. So this is the direct selling opportunity. هذه الفرصة اللي توفرها البيع المباشر. I cannot do this way if I have a company, if I have a job. إذا كان عندي وظيفة أو شركتي الخاصة ما راح أقدر أنا أسوي هذا إن أنا أخلي أولادي يقعدوا عندي في البيت. I cannot use this way if I have money but no free time. لو عندي فلوس كثير وما عندي وقت فراغ ما راح أقدر أسوي نفس العمل هذا. So this is the thing that I choose هذا this مفهوم opportunity. الحرية، هذا مفهوم الحرية بالنسبة له. And why I choose the Dxn? Why not another American company? لماذا اختار Dxn؟ ليش ما اختار شركة ثانية؟ My answer is really honest. إجابته الصريحة على هذا الموضوع أيوة. I choose this company only one thing, first time. اختار الشركة هذا على أساس واحد في بداية الأمر. Because the coffee. على أساس القهوة. Of course, I know the best product is the Ganoderma, Spirulina, Morinzi. هو يعرف أن أفضل المنتجات هي السبيرولينا والمورينزي والجانوديرما. But I choose this company because the coffee. لكن هو اختار الشركة بسبب القهوة وليس بسبب Because هذه the المنتجات. coffee is the easiest things. How can I introduce this opportunity? القهوة هي أسهل شيء من خلالها يقدم هذه الفرصة. So this is my story. هذه هي قصته. So the coffee is the best. القهوة هي أفضل شيء. I want to share with you another story. أريد أن أشارك معكم قصة أخرى. How can I show this is the best opportunity because the coffee? قصة كيف أنا أوضح أن هذه أفضل فرصة من خلال القهوة. You know, it's a few years before, one of my friend sent me the email. He is my old friend. He lives in different country. صديق قديم بعث له إيميل قبل فترة. And he told me, László, I hope you are okay. وأخبره أنه يتمنى أن يكون بصحة جيدة. I hope your business is good and your family is safe because now I watch the CNN. أراد أن يطمئن عليه ويطمئن على عمله وعلى عائلته. I watched the CNN and I saw your country economy now collapse.
وأراد يطمن علينا لأنه في الأخبار الآن في CNN أن الاقتصاد في هنغاريا في نزول مستمر. And I watch your local currency now is go down. وعملتكم المحلية أيضا تنزل باستمرار. And I hope you are okay. وأنا طمني عن أحوالك يعني. And when I got this email, I can answer. لكن لما شاف الإيميل ما عنده جواب. Sorry brother, I don't understand what you say. ماني فاهم إيش تقول. Because you know I working in the coffee business. لأن أنا ما لي علاقة في الاقتصاد الخارجي، أنا شغال في القهوة. And the coffee is really special. القهوة خاصة جدا. The people drink everyday coffee independently the economic situation. كل يوم الناس تشرب قهوة بغض النظر عن حال الاقتصاد برا. Independently how working the local currency. بغض النظر عن حال العملة الناس تشرب قهوة. Because they are not only coffee drinker. لأنهم يعني مدمنين على القهوة. They are a coffee addict. لأنهم مدمنين على القهوة. So they cannot live without ما coffee. يقدرون يعيشون من غير القهوة. And you know what is my secret of my business? وسر العمل اللي أنا أعمل فيه. Somebody now is a coffee addict. شخص ما هو مدمن قهوة الآن. Try this coffee. يجرب هذه القهوة. And they will be Ganoderma coffee addict. وهو سوف يصبح مدمن قهوة الجانوديرما. And this is the passive income. وهذا هو الدخل الإيجابي. Most of the people use the products. معظم الناس تستخدم المنتجات. Use the products because the product is working without the business opportunity. المنتجات تعمل من غير فرصة العمل المالي يعني. It's working same everywhere. يعني المنتجات الصحية تعمل بنفس الطريقة في كل مكان. I just arrived yesterday, but we are talking management and few leaders, and everybody said the same. كنا نتكلم مع إدارة DXN في الكويت هنا وقالوا نفس الشيء. Most of the people in Kuwait only use the product. كل الناس في الكويت أو معظم الناس في الكويت يستخدمون المنتج في خطتهم المالية. These people use the product because the product is working. يستخدمون المنتج لأن المنتج فعال. And the passive income can come. والدخل الإيجابي يأتي من خلال المنتجات الفعالة. So this is the reason why I choose the Dxn. لهذا السبب هو اختار DXN. Because this type product can give the passive income. هذا النوع من المنتجات هو النوع اللي يعطي الدخل الإيجابي. You know, I worked really hard in this business. هو كان يعمل بجهد عالي في هذا المجال. Because my own motivation was really high. لأن دوافعه كانت دائما عالية. My vision was really clear. ورؤيته دائما كانت عالية. But 2016, after we opened the Turkish market, لكن في 2016 بعد ما فتحوا السوق التركي I was really tired. كان هو متعب. So I took a break. أخذ إجازة. 2 years, nothing happened. سنتين من 2016 بعدها سنتين ما في شيء حدث أبدا. I only enjoy my life. كان هو فقط يستمتع في حياته. My bonuses increase. البونص كان يزيد. So the system is working without me. النظام يعمل من غير أي مجهود منه. But it was a too long break for me. لكنها كانت إجازة طويلة بالنسبة لي. And I'm an active people, so the last summer I start again. لكن هو شخص فعال فهو بدأ من جديد. Because you know the Crown Ambassador level is not a goal. السفير التاجي الآن ليس هو الهدف فقط. It is only the station. هو هذه محطة فقط. You know, if you reach the Crown Ambassador, only one thing happening. لما توصل المحطة السفير التاجي شيء واحد يحدث. In the future, you never got a new pin. شيء واحد يحدث إنه ما يعطوك مسمار جديد بعديها. But the company will pay you the 21st, 22nd, 23rd level too. الشركة سوف تستمر في تدفع لك في بعض الكرام بتصدر في بونص زيادة. تستمر الشركة في دفع المبالغ الشهرية. So this is not the final station. هذه ليست هي المحطة الأخيرة. If you enjoy this job, you can do it because this is not a job. إذا أنت تستمتع في هذا العمل دائما تستطيع الحصول على المزيد. So when I'm talking about this opportunity, every time I'm talking, what is my story? هو دائما يتكلم عن قصته. Why I choose the direct selling لماذا industry? اختار صناعة البيع المباشر؟ Why I choose the Dxn? لماذا اختار DXN؟ And what is my vision?
وما هي رؤيته. That's it. هذا كل دائما ما يتكلم عنه باستمرار. And I working only 2 type products. وهو دائما يعمل مع نوعين من المنتجات. Because I'm not a doctor, I'm not a natural healer. هو ليس طبيب وليس معالج طبيعي. So I never talk about the Ganoderma. هو لا يتكلم ابدا عن الجانودرما. I use only the coffee ويتكلم عن القهوة and the soap. والصابون فقط لا غير. That's it. Because these 2 type products is working immediately for everybody. لأن هذول المنتجين يعملون مع الجميع وبسهولة تامة. Of course, every time I focus the coffee, دائما لما يركز على القهوة. But you know, sometimes the people said, sorry, Laszlo, I don't drink coffee. قليل من الأشخاص يقولوا أنا آسف ما أشرب القهوة. You know, I saw many statistics. Maybe the adult population, about 85% drink coffee every day. 85% من الناس يشربون القهوة كل يوم. But few days before, I saw the most interesting statistic. لكنه قبل يومين رأى إحصائيات جديدة. The adult population, 99% every day take a shower. الآن الإحصائيات تقول إن 99 من الناس يستحمون. So that is why my second product is the soap. وهذا لهذا السبب فإنه المنتج الثاني هو الصابون. So somebody told me, sorry, last I don't drink coffee. إذا واحد قال له ما أشرب قهوة. I am kidding. I said maybe you take a shower every day. ممكن إنك تستحمى مرة باليوم. So I have a solution. فلي عندك يعني تأخذ الحل مني أعطيك صابونة. So as I told you, more than 2 years, I searching the right company. فهو يعني كان يبحث عن الشركة الصحيحة لمدة 2 And I had time to study how working the direct selling industry. كان عنده الوقت يعني هو من 2011 إلى 2013 كان يبحث عن شركة من خلالها يدخل سوق التسويق المباشر. And I saw most of the people don't like it. فكان يعني من خلال بحثه هو يرى أن الناس ما يحبون موضوع التسويق المباشر. Most of the people don't understand it. وأغلب الناس ما يفهموا التسويق المباشر. And I try to understand what is the problem. ويحاول إنه هو يفهم إيش المشكلة يعني ليش الناس مش حابين أو مش فاهمين التسويق المباشر. And I saw 2 simple problems. فاستنتج مشكلتين رئيسيات. One problem, most of the people has a bad experience. أغلب الناس أول مشكلة أغلب الناس عندهم تجربة سابقة سيئة مع التسويق المباشر. Not about the product, about the business. ليس بما يخص المنتجات لكن بما يخص الأعمال نفسها عملية التسويق المباشر نفسها. Most of the people lost money with same opportunity. أغلب الناس خسرت فلوس في فرصة مماثلة مشابهة للفرص التسويق المباشر. And if somebody didn't lose money, maybe they knows the people who lost money. وإذا هو ما خسر فلوس بنفسه هو أكيد يعرف شخص آخر خسر فلوس في هذا المجال. And the third version, you have to be sure. This way, most of the people knows people, that people who knows another people who lost money with same type this يعني إذا opportunity. ما كنت تعرف شخص بصورة مباشرة أنت تعرف شخص يعرف شخص خسر فلوس في البيع المباشر يعني بما معناه سمعة التسويق المباشر مضروبة. But when we talk about this opportunity, our situation is really comfortable. لأن لما نتكلم على هذه الفرصة اللي في DxN كل الأشياء تختلف. Because we know the people cannot lose money with this opportunity. لأن احنا كلنا عارفين إنه الناس ما تخسر فلوس في فرصة مثل هذه. Because it's working without any investment. لأن هذه الفرصة تعمل من غير إنفاق مال عليها. So the first problem solved. أول مشكلة انحلت اللي هي مشكلة خسارة الفلوس. But the second problem is the biggest challenge. المشكلة الثانية كانت التحدي الأكبر. I saw that most of the people is not comfortable this situation. إن أغلب الناس ما كانوا مرتاحين في هذا الموقف. And they don't want to start this type opportunity. ما يرغبون في بداية عمل أن يبدأوا بعمل في التسويق المباشر. Because they don't believe they can be successful. لأنهم عندهم إيمان أنهم ممكن ينجحوا. So this is the biggest challenge. هذا التحدي الأكبر. Because you know how working the human brain. طريقة عمل دماغ الإنسان. I wouldn't like any problem for myself. ما أحب إني أجلب إلى نفسي مشكلة. So if I cannot believe I can do this, إذا أنا ما أعتقد أن أنا أستطيع النجاح في the هذا. best way I didn't start. أحسن طريقة أن أنا ما أبدأ. So every time I'm talking about the vision,
كل مرة أنا أتكلم عن الرؤية، وضوح الرؤية. And my vision was really clearly, everybody can do this business. بالنسبة لرؤيته هو أن أي شخص يستطيع القيام بهذا العمل. And I can show why. وهو يستطيع أن يوضح لماذا. Because is generally is how do you have to start the similar business opportunity. بشكل عام كيف يمكن أن تبدأ بعمل مشابه؟ Your sponsor tell you, please write the name list. This is the first step. هذا أول شيء تفعله لما تدخل في هذا العمل. الوكيل يطلب منك تحديد قائمة بالأسماء. Every MLM company is working same. كل شركات التسويق المباشر تعمل بنفس الطريقة. It is the first step. You have to do the name list. أول خطوة تعمل قائمة الأسماء. Please write the people name who the future you share this opportunity. كل شركات التسويق المباشر أول خطوة تطلبها منك إنك تعمل قائمة بالأسماء الناس اللي ممكن أنت تدعوهم للعمل معك في المستقبل. Every company is communicated. كل شركة تتواصل بهذه الطريقة. But how work in the real life? لكن على أرض الواقع في الحياة العملية. Most of the people finish this time their MLM, their direct selling career. It's finished. ينتهي عمل معظم الناس عند هذا المكان، يعني يتوقفون لا يستمرون عند هذه النقطة ولا شيء يحدث بعدها. Because they cannot create the list. لأنهم لم يستطيعوا أن يحضروا قائمة الأسماء. They afraid who is the right name. هم دائما خايفين من يضعون في القائمة. I don't know that people who is interested in this type of opportunity. يعتقد أنه لا يعلم من هم الأشخاص الذين عندهم اهتمام بهذه الفرصة. So when I'm talking about the Dxn opportunity, عندما يتكلم في فرصة Dxn, I'm talking no need the list. يقول لا تحتاج إلى قائمة. Because this opportunity is the biggest. هذه هي الفرصة الأكبر. Please take a test. قوم بعمل اختبار. We don't find leaders. لم نجد قياديين. We find the people who drink coffee every day. نحن وجدنا ناس تشرب القهوة كل يوم. So if you're thinking is how big this opportunity, إذا كنت تعتقد أن هذه الفكرة كبيرة جدا, please try to do the list. ابدأ بعمل الليستة. And please put that name, this list. وقم بوضع هذا الاسم في الليستة. Who you knows these people drink coffee every day. قم بوضع أسماء الناس الذي تشرب القهوة كل يوم. And I guarantee you, وأضمن لك, you cannot finish this list. لن تستطيع أنهاء هذه القائمة. Because everybody knows many hundreds people who drinks coffee every day. كل الناس كل الناس تعلم عن ناس آخرين كثيرين يشربون القهوة كل يوم. If you're looking around, it's only that type of people who drinks coffee. راح تجد ناس كثيرين يشربون القهوة. So no selected. يعني العملية مو اختيارية، فقط ضع أسماء كل الناس اللي تشرب القهوة. I want to share with you another story. وأريد أن أشارك معكم قصة أخرى. You know, when I started this business, I know many successful leaders, many successful businessmen. لما بدأ في هذا العمل كان له علاقات ومعارف رجال أعمال كثيرين. And of course, I share my vision, share my story with them. وكان يشارك معهم رؤيته ويشارك معهم قصته. And of course, many people don't understand what is this. وكان عدد كبير منهم ما يفهم إيش قصده، ما يفهم إيش هذا الموضوع. And they said me no. وعرضوه، يعني رفضوا الفكرة. Of course, many people take a registration. ناس كثيرين أخذوا بين يعني التسجيل. Many successful people joined under me. وناس كثيرين ناجحين انضموا إليه. But do you know what happened? لكن تعلموا ماذا حدث؟ Nothing happened. لم يحدث شيء. They only joined. فقط هم اشتركوا. But they didn't do anything. لكنهم لم يفعلوا شيء إطلاقا. And do you know who built under me the biggest business? من الذي بقي معه؟ Simply bus driver. السائق الباص، الرجل البسيط. Our turnover more than 30% is coming from the simply bus driver group. 30 شخص سائق باص بسيط هم اللي كملوا معاه الطريق. Because he want to make money. لأن هذا الشخص البسيط يريد أن يجني المال. And he is really active. وهو نشيط جدا في هذا الموضوع. So no selected.
لا تكون اختياري انتقائي. كل الناس هم يعني في القائمة. You know, lots of people who drinks coffee every day. ناس كثيرين يشربون القهوة كل يوم. And you know it's how working the Crown Ambassador level. وتعلمون كيف يعمل مستوى السفير التاجي. You have to find only 20 people. يعني فقط مطلوب منك أن تجد 20 شخص. If you want to be Crown Ambassador, you have to find only 20 people who want to make money. إذا أردت أن تكون سفير تاجي، كل ما عليك فعله هو أن تجد 20 شخصا يريدون أن يجنون المال. 20 is nothing. 20 شخص يريدون أن يجنون المال ليس عدد كبير. Only 20 people. فقط 20 شخص. How many people do you know who drinks coffee every day? كم شخص تعلم أنه يشرب قهوة كل يوم؟ It was my vision. هذه كانت طريقته، هذه I رؤيته. share it with the people this. شاركها مع الناس اللي يشربون القهوة، فقط هذه طريقته. Everybody can do this. كل الناس تستطيع فعل ذلك. Everybody has a story. كل واحد عنده قصة يستطيع أن Everybody drinks coffee and knows another people who drinks كل coffee. واحد يشرب القهوة ويعرف شخص آخر يشرب القهوة. And you know it's how working the human mind. وتعلم كيف يعمل العقل البشري. If I have a good experience with the coffee, إذا كان عندي تجربة جيدة مع قهوة, I feel more open about this opportunity. سوف يكون عندي انفتاح جديد على هذه الفرصة. I feel more open about another product. سوف تتيح لي فرصة للتكلم عن منتج آخر كمان. Okay, it's very simple. الأمر بسيط جدا. You know, it's working. It's working because the coffee is working. إنها الفكرة تعمل لأن القهوة أيضا تعمل. It's very simple. إنه بسيط. Only 20 people. 20 شخص فقط. Only we can do this more complicated. إحنا ممكن نعقد المسائل وممكن نخلي مسائل بسيطة. You know, it's every time I ask the leaders, what is your product? What do you sell? كل مرة أسأل القادة ما هو منتجك المفضل؟ ماذا تبيع؟ And I got many really interesting answers. وكان يأتيه أجوبة يعني مثيرة للاهتمام. Lots of people told me, I sell the health. أبيع الصحة. I sell the coffee. أبيع القهوة. I sell the financial freedom. أبيع الحرية المالية. I sell the good business opportunity. أبيع فرصة أعمال جيدة. My product is totally different. منتجه هو شيء مختلف تماما. Every time when I'm talking about this opportunity, كل مرة أتكلم عن هذه الفرصة. my products that I sell, منتجاتي اللي أنا أبيعها. you can do it. أنك تستطيع أن تفعلها. أنت تستطيع أن تفعلها. You can do this business opportunity. أنت تستطيع أن تقوم بذلك. And I share why. وأشارك معهم لماذا أنك تستطيع أن تفعله. Because you drink coffee. لأنك تشرب القهوة ببساطة. And you know some other people who drink coffee. وتعلم الكثير من الناس من يشرب القهوة أيضا. That's it. Really simple. أنها ببساطة شديدة. And you know, if you want to get passive income, وأنك تريد أن تحصل على دخل إيجابي. the passive income is coming from the customers. الدخل الإيجابي يأتي من الزبون، من الزبائن. Because as I told you, this product is working without the business opportunity. لأن هذا المنتج يعمل مع كل الفرص المالية. But you know, this is not a free money. لكن هذا ليس مال مجاني. It's really important, the activity. أنه الفعالية والفعاليات مهمة جدا. And when I started this business, our situation was really hard. لما بدأ هذا العمل كان موقفه صعب جدا. Because the business is not in Europe. لأن العمل هذا مش موجود في أوروبا نهائيا. Nobody is there. ما في أحد يعرفه إطلاقا. And I know if I cannot be successful really fast, وأنا كنت أعلم إذا ما كنت سريع في أن أحقق نجاح. Nobody can believe the Dxn can be working in Europe. ما كان حد يصدق أن Dxn راح تنجح في أوروبا. So I took a decision that time. وقرر هو في ذاك الوقت. You know, I prefer the face-to-face meeting. هو يفضل دائما الاجتماعات وجها لوجه. Every another way is working. كل الطرق الأخرى تعمل. But I prefer this. لكن هو يفضل الطريقة هذه. And I took a decision. وأخذ قرار. Every day 5 person. كل يوم 5 أشخاص. Every day 5 meetings.
كل يوم 5 اجتماعات. And one day, if I'm not really efficiency or lazy, and I did only 3, وفي الأيام اللي يكون فيها هو غير فعال وكسلان ويقوم ب3 اجتماعات فقط. I know next day I have to do 7. فيعلم أنه في اليوم القادم سوف يجب عليه أن يقوم ب7 اجتماعات. Of course, it's not needed 1 year. This 5% every day, not needed 1 year. ليس المطلوب أنه يكون 5 أشخاص كل يوم لمدة سنة. It's maybe enough 3 or 4 months. ممكن يكون كفاية 3 أو 4 أشهر فقط. 5 months. 5 أشهر. You know, it's 5 months, every day 5%. 5 أشهر كل يوم 5 أشخاص. It's only 750%. 750 شخص في ال5 أشهر. Everybody knows 750% who drinks coffee. كلنا نعلم Sure. 750 شخص يشربون القهوة. Please try counting. Please try counting. حاول أن تعد 750 شخص You يشربون cannot القهوة. finish the list. I'm totally sure. كل الناس تشرب القهوة. I am more than 10 years in this business, هو 10 سنوات في هذا العمل. but I cannot finish my list too. لم ينجز القائمة لحد الآن. لم ينتهي منها. Every time I met people who I knows and I never show this opportunity. دائما هو يصادف أشخاص يعرفهم لكنه لم يعرض عليهم الفرصة. Lots of people is available. هذا مقصود أنه ناس كثيرين موجودين لم يعرض عليهم هذه الفرصة. So my products, you can do it. المنتج الذي يبيعه هو أنك تستطيع أن تفعل هذا. تفعل نفس الطريقة اللي يفعلها هو. Every time I communicate, I am sure that you can do it too. أنك أنت دائما تستطيع أن تفعلها. Because you know the market is huge. السوق كبير جدا. And the product is working immediately. والمنتج فعال مباشرة. Okay. Tomorrow will be more time, so I will share with you many special tips. غدا سوف يكون يوم أطول فهو سوف يشارك معنا تجارب أكثر. My last and maybe most important tips, the next one. وآخر وأهم نصيحة راح يقدمها لنا. I learned it one of my friends, one of my downline. تعلمها من أحد أصدقائه في العمل. You know, maybe the people really don't like if somebody want to sell something. الناس بطبيعتهم ما يحبون الشخص اللي يبيعهم شيء. But most of the people like to buy. لكن أكثر الناس تحب الشراء. So because I know the product is working, every time the first meeting I focus, the people can believe they can do this business. دائما أركز على اللقاء الأول مع الناس أنهم يستطيعون أن يقوموا بهذا العمل. Or another option, أو the people try immediately the products. أو أن الشخص يجرب المنتج مباشرة. So many times I didn't talk the first time about the business. في أحيانا كثيرة ما يتكلم في أول لقاء عن العمل. Only my goal, the people try the products. أن أول مرة يجربوا فيه المنتج. And feel the difference. ويشعروا بالفرق. But of course, if I take a box of coffee and I push to sell, nobody want to buy. لكن إذا أخذت صندوق قهوة وضغطت أبيع هذا الصندوق لا أحد يرغب في الشراء. So I use another way. لكن يستخدم طريقة أخرى. Please don't believe me. لا تصدقوني رجاء. Please try. جربوا أنتم بأنفسكم. And believe your experience. وجربوا تجربتكم الخاصة. So how working this method? هل تعمل بنجاح هذه الطريقة؟ So when I meet new people, عندما أقابل ناس جدد I give the special offer. عملت عرض خاص. This is a box of coffee. هذا صندوق قهوة. You know, it's no needed. You try one sachet. ليس من الضروري أن تعطيهم كأس واحد من القهوة. Because you can lose your money if you share لأنك this أنت one تستطيع sachet. أن تخسر فلوسك إذا بدأت في توزيع أكياس القهوة. And if somebody try one sachet, all he can feel this is a coffee. وإذا جرب كأس واحد من القهوة ما راح يكون عنده انطباع كبير. But cannot feel the difference, cannot feel the benefit. ما راح يستطيع أنه يشعر بالفرق من خلال كأس واحد من القهوة. But maybe somebody drink one box coffee. لكن إذا شخص واحد أخذ صندوق كامل من القهوة. Of course, only drink this coffee without any type of coffee. وفقط جرب أن يشرب هذا الصندوق من هذا النوع من القهوة ليس من نوع آخر. After one box, he can feel the difference. بعد صندوق كامل أكيد راح يشعر بالفرق. So I give the special offer. فأنا أعطيت هذا العرض الخاص.
this is the one box coffee I give you. فأعطيه صندوق كامل من القهوة. No need you pay now. لا تدفع لي الآن. You can try it. جرب القهوة. And maybe later, if you don't like it, you can bring back. إذا ما عجبتك القهوة رجعها. Maybe 1 or 2 sachets inside the box you bring back. It's free for you. أنت إذا ما عجبك القهوة رجع حتى لو كيس أو كيسين أو 3. You have to pay only you drink all box coffee. أنت إذا شربت الصندوق كامل تدفع، ما شربت الصندوق كامل رجع الباقي. My request only, please don't share this coffee and other people. لا رجائي الخاص لا تعطي هذه القهوة إلى أشخاص آخرين. And only use this coffee. فقط استخدم هذه القهوة أنت بنفسك. During you drink this coffee, don't use another type coffee. خلال استخدامك لهذا الصندوق من القهوة لا تستخدم أي قهوة أخرى. So this is my offer. هذا هو عرضي. Okay. Do you know how working it? هل تعلمون كيف تعمل هذه الطريقة؟ Do you know how working the human mind? كيف تعمل هذه الطريقة داخل عقل الإنسان؟ Do you know how working the ego? هل تعلمون كيف تحرك في الشخص دوافعهم؟ Most of the 70% 70% من الأشخاص because I not sell this coffee لأني لم أبيعهم هذه القهوة want to pay immediately. أرادوا أن يدفعوا مباشرة. تحمسوا يعني. What you say? This is nothing for me. I want to pay immediately. يعني الشخص يرفض أن يأخذ مجانا ويصر على أنه يدفع. هو ما كان يحاول يبيعها، يحاول يعطيها مجانا. Do you think I cannot pay 1 box coffee? يعني تعتقد أن أنا ما أقدر أشتري صندوق قهوة؟ لا أنا أقدر أشتري صندوق قهوة. It's nothing for me. I want to pay immediately. فهو حرك داخلهم الشعور يعني. Because you don't sell, you don't push. أنت ما قاعد تحاول تبيع. فيعني كأنك أحرجت الشخص، هو الآن يعني يشعر بالإهانة. So my experience, more than 70% want to pay immediately. من خلال خبرته 70% من هؤلاء الناس أرادوا أن يدفعوا فلوس الصندوق. Another 30% get the offer. 30% الآخرين أخذوا الصندوق. And come back later and pay. وجاءوا بعدين ودفعوا فلوس الصندوق. Nobody steal my money. ما حد سرق في العقود أبدا. So and it's working more efficiency. أنها تعمل هذه الطريقة تعمل بفعالية عالية جدا. And if the people try the products, وإذا جرب الناس المنتجات, feel the product is working, وحسوا بأن المنتج يعمل, they will be more open about the business. سوف ينفتحوا أكثر على العمل. Now, of course, you can thinking it is a little bit slow. أنت الآن تعتقد أن هذه العملية راح تكون بطيئة نوعا ما. But you have to remember, I am the fastest. لكن يجب أن تتذكر دائما أنه هو أسرع كراون أمباسادور. Because I use this method. لأنه هو استخدم هذه الطريقة ومن فضلها حقق أسرع. So no hurry, step by step. لا تستعجل دائما خطوة خطوة. We are really stable. We are here. نحن هنا والعمل مستقر. This business will be available next month. العمل دائما متواجد هذا الشهر والشهر القادم والذي يليه والذي. And you know the passive income is coming the coffee drinking. والدخل الإيجابي دائما يأتي من خلال شرب القهوة. And my experience is somebody drinks the coffee and feel the different. ومن خلال خبرتي إذا شخص شرب القهوة وشعر بشعور مختلف. They will be more open and other products. سوف ينفتح على منتج جديد آخر غير القهوة. I wouldn't like to sell all of the product range immediately. لا يرغب أبدا بأن يبيع كل المنتجات في مرة واحدة. Step by step, slowly. خطوة. It's working more efficiency. تعمل هذه الطريقة بفعالية أكثر. So this is my short story. هذه قصته باختصار. Now we have only this time. وعندنا هذا الوقت المتاح لنا فقط. But if you have to learn more from me. لكن إذا أردت أن تتعلم أكثر منهم. You can find me my blog is Dxn Mlm.com. عنده هو موقعه على الإنترنت. It is English language. إنها باللغة الإنجليزية. But you can click here and you can go my YouTube channel. وممكن أن تذهب إلى قنوات اليوتيوب الخاصة به. And you know how can I be more efficiency. وتتعلم كيف تكون فعال بشكل أكثر. The last 10 years I record my whole presentation. في خلال 10 سنوات الماضية سجل كل محاضراته. I record my all trainings. وسجل كل تدريباته. I record it now too. هو الآن يسجل أيضا هذه المحاضرة. And more than 300 trainings available in my YouTube channel. How many? More than 300. أكثر من 300
مقطع موجودين في قناته على اليوتيوب. Many different languages. كل اللغات كثيرة مختلفة موجود. Maybe more than 12 languages. أكثر من 12 لغة موجود. And it is free for you. وأنها هي مجانا في قناة على اليوتيوب. So you can go to my website. This is the best way. You can put this dxnmlm.com and click here. تدخل إلى dxnmlm.com وتضغط على اليوتيوب راح ياخذك على القناة مباشرة. But if you go to the YouTube and put the Dxn Mlm, you can find my channel إذا too. ذهبت إلى اليوتيوب ودخلت Dxn Mlm سوف أيضا تجد قناة على And اليوتيوب. you can go to the playlist. وتذهب إلى قائمة التشغيل. You can choose the language. وتستطيع اختيار اللغة التي ترغب فيها. And you can use it. It's free for you. وهي مجانا بالنسبة لك يمكن تستخدمها. You can download. You can upload your YouTube channel. يمكن أن ترفع مقاطع وتنزل مقاطع منها أيضا. And you can use my old trainings. وأنت تستطيع أن تستخدم مواد التدريب. For example, 2 weeks ago, I hold a 6-hour start seminar in Hungary. قبل أسبوعين عنده كان محاضرة طويلة 6 ساعات. I share everything 6 hours. 6 ساعات مستمرة شارك فيها كل شيء. How can you start this business? كيف تستطيع أن تبدأ بهذا العمل؟ And now it's available in Hungarian language. والآن هي موجودة باللغة الهنغارية. But the next month is coming the English subtitles. ولكنها في الشهر القادم سوف تنزل بالترجمة الإنجليزية. So you can use if you like. تستطيع أن تستخدمها إذا رغبت.